Well, there aren't really that many options when you, okay, one, you have no money, so I had no money, so. Есть варианты. Вариант первый. У тебя нет денег. So, when you think about wanting to become successful, hopefully you're going to start with something. But usually it's important to have money, right? Okay? When you're going to start a business, okay, you need to start a business, it's good to have money. I don't know, what's a symbol for, that's US dollars. Would they understand? They understand that symbol? Yeah. Okay, good. So, US dollars, I had 0. Okay? Вот баланс начала моего бизнеса. Каждый хочет зарабатывать деньги. Нужно иметь свой бизнес. Бизнес нужно с чего-то начать. Вот мой баланс. $0. I had no money. Нету денег. And no idea how I was going to become successful. И нет никаких идей, как стать успешным. And I didn't have a car, so there was no car. У меня нет машины. So no money and no car. То есть нет денег и нет машины. Okay, no car. I was wearing a suit that was a hand-me-down suit from my uncle. So the rich uncle gave me one of his suits. It looked kind of nice, but it was still used. So I was wearing used clothes. То есть на то время я имею один приличный костюм, который еще не до конца доносил мой дядя. So I have no money. Нет денег. No car. Нет машины. And I'm wearing clothes from my uncle. И я в секонд-хенде. So, but I wanted to be successful. Но я хотел стать успешным. My desire to become successful became more and more and more wanting to become successful because I came from nothing. I had nothing. Моя страсть, как я хочу стать успешным, насколько я хочу стать успешным, росла с каждым днем, именно потому, что у меня не было ничего. Now I'm going to give you some facts. The facts are is that we live in a world. Я вам дам несколько фактов. Факт – это то, что мы живем в мире, that it takes money to do everything in life. В котором нужны деньги для того, чтобы что-либо сделать в жизни. It takes money to buy a laptop. Нужны деньги для того, чтобы купить компьютер. It takes money to buy the cameras. Нужны деньги, чтобы купить фотоаппарат. It takes money to buy your cell phone. Телефон мобильный. It takes money to buy the clothes you're wearing. Или одежду, в которой вы ходите. Money, it takes everything to do. Everything it takes is money. Money, 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 money. Все, что нужно вам в жизни, вы покупаете за деньги. Везде деньги, деньги, деньги. And if you don't have any of it, life sucks. И если у вас нет этих денег, у вас жизнь дерьмовая. You know, it's not fun when you go to your pockets and you go, oh, no money there, got no money there, and oh, no money there, and no money there, no money there. Not fun when you have no money. Помните такие ситуации, когда вы шарили по карманам, а денег нету? Это прикольно? Now, это хорошо? Как вы себя чувствовали? 2,000 years ago, okay, 2,000 years ago, 2000 лет тому назад men used to go hunting with arrows and knives, okay, and we used to hunt for food. Мужчины занимались охотой. Они добывали пропитание луками, стрелами, ножами. And we used to kill the bull to bring home the steak for our family. We used to have to hunt and kill the animal and bring it home. Знаете, мы обычно, мужчины, обычно убивали какое-то животное, чтобы принести мясо домой. Убивали быка, чтобы принести домой стейк, чтобы прокормить семью. Well, today, in today's modern world, в современном сегодняшнем мире, okay, you don't see too many bulls running down the middle of Odessa to be killed. Видите, вам часто попадаются стада быков, которые пробегают через центральную улицу Одессы, которую вы можете там убить и принести домой. How you go buy meat today is through money. If you don't have money to buy meat, you don't get meat. Как мы получаем мясо? Есть деньги, пошли купили. Нет денег, нету мяса. So, do you want to eat meat? Хотите есть мясо? Takes money. Нужны деньги.
You want to have a nicer life? Хотите иметь лучшую жизнь? Takes money. Нужны деньги. You want to have a nicer car? Хотите иметь лучшую машину? Takes money. Нужны деньги. Anything in life takes money. Все, что вам нужно в жизни, для этого нужны деньги. Everything in life takes money. Все, что мы покупаем в жизни, за деньги. And so you have choices in life. У вас есть выбор в жизни. And you can choose to do this business or you can choose not to do this business. Вы можете сделать любой выбор. Делать этот бизнес или не делать этот бизнес. So I started my career in multi-level marketing with no money, То есть я начал свою сетевую карьеру, no car, денег нет, машины нет, and clothes from someone else. и одежда с чужого плеча. So how did I become successful? Как я стал успешным? I did a lot of listening. Я много слушал. The people that I saw that were successful then, I became their friends, and I asked, how did you become successful? Вы знаете, я много слушал, учился у богатых людей. И тогда были успешные люди. Я просто с ними подружился и спрашивал их, как вы добились успеха? And the funny thing is that most everyone has the same type of story. И вы знаете, что самое смешное? У большинства из этих людей почти одинаковые истории. They were passionate. У них было желание. Okay, they were excited. У них было возбуждение. And they wanted to change their life. И они хотели изменить свою жизнь. How many people in the room has ever heard of Herbalife? Сколько людей в зале слышали о компании Herbalife? Руки. Okay. So the owner of Herbalife, before he died, was a friend of mine. Владелец компании Herbalife, до того, как он умер, он был моим другом. And the person that trained him, his name was Mark Hughes. The person that trained Mark Hughes, а человек, который тренировал Марка Хьюза, also trained me. Тренировал и меня. And you know, his name's Larry Huff. Larry's about 74 years old now. 72, 73, 74. Его имя Ларри Хафф, и ему сейчас 73-74 года. Now, even though people in here know Mark Hughes, the owner of Herbalife, he died about 6 years ago, I think. Ну, история. Марк Хьюз, владелец компании Herbalife, умер приблизительно 6-7 лет тому назад. Okay. But when he was trained, he was broke. He had no money and no car. He probably had his own clothes, but he had no money and no car, and he was living, in 1979 and 1980, in Larry Huff's guest bedroom, and he was broke and had no money and no car, and was living at Larry Huff's house. Марк Хьюз, когда он начинал свою карьеру, у него не было ни денег, ни машины. Возможно, у него была своя одежда, да? Но он жил в то время в доме Ларри Хаффа, в его гостевой комнате, в его гостевой спальне и учился. So he had a big dream. He had a big vision. He had a big idea that he wanted to create something. У него была большая идея. У него было большое видение. Он хотел создать что-то большое. And his idea, through multi-level marketing, was to give people an opportunity. И это было в 79-м, 80-м году. Его идеей было дать людям возможность. So when I was 18 years old, и когда мне было 18, and I went to a presentation, я пришел на презентацию, for Herbalife. Это была презентация компании Herbalife. And at that time, I met Larry Thompson, Larry Huff, and Mark Hughes. И в то время я познакомился с Ларри Томпсоном, Ларри Хаффом и Марком Хьюзом. This was 25 years ago. Это было 25 лет тому назад. And I had no money, no car,
and I was wearing someone else's clothes. И у меня не было денег, не было машины и не было своей одежды. And what they said to me, still to this day, has impacted my life. И вы знаете, то, что они мне сказали, до сегодняшнего дня влияет на мою жизнь. They said, and this is hard to hear. Это тяжело слышать. But they said, what other choice do you have? Но они меня спросили, а какой еще выбор у тебя есть? Now, maybe some of you don't need this opportunity. Maybe some of you already have a lot of money. I don't know. Возможно, некоторые из вас уже имеют достаточно денег, и им эта возможность не нужна. But what I was told by these men when I was 17 years old was, what else can I do? Но когда мне было 18, вот что мне сказали эти люди. Чем еще ты можешь заняться? Now, I could go get a job. Ты можешь уйти на работу. Okay? But then I'd end up like my poor uncle. Но тогда я бы окончил так, как мой бедный дядя. I didn't want to end up like my poor uncle for the rest of my life. Я не хотел жить так, как мой бедный дядя до конца своих дней. I'll give you the difference between, now, I would not embarrass either one of them if they were here, and none of you will probably ever meet them, but I'm going to tell you about both of their lives right now. Знаете, если бы они даже были здесь, я бы рассказал их истории. Okay. Неважно. Я хочу, чтобы вы это, каждый из вас это услышал. One uncle, Один дядя, okay, has probably $50 million in the bank. у него на счете в банке где-то 50 миллионов долларов. Okay, has, cars, investments, money, has, for the rest of his life's taken care of. То есть у него есть инвестиции, машины, дома, деньги. До конца своих дней он обеспечен. Okay? He's right now 68 years old. Сейчас ему 68. Okay? My other uncle, the poor uncle, А другой дядя, бедный дядя, is 62 years old. ему 62 года. Still working a job. Он еще работает на своей работе. He makes okay money. Он зарабатывает нормальные деньги. He has no savings. Но у него 0 на счете в банке. Okay? His cars are not new. Он ездит на бэушных машинах, на машинах, которых уже кто-то ездил. He still owes a lot of money on his house. He doesn't own his house. He owes money on his house. Он не живет в своем доме. Он еще не выплатил кредит за свой дом. And about a year and a half ago, И приблизительно 1,5 года тому назад the poor uncle asked to borrow money from me. мой бедный дядя попросил меня о заеме, одолжи мне денег. Magda, you remember that, right? Магда, помните это? Okay. My poor uncle, this is my uncle, he's like 25 years older than me, asked to borrow money from me. Это мой дядя. И он 25 лет старше меня, он просит меня, одолжи мне денег. So when I was growing up and I saw the rich uncle's life and I saw the poor uncle's life, I said, I want to be like the rich uncle. I don't want to be like the poor uncle. Когда я дорастал, я смотрел, как живет мой бедный дядя, как живет мой богатый дядя. Я сказал себе, я хочу жить, как мой богатый дядя. And I remember I had no money. Я помню, что у меня денег не было. So when I wanted to join my business, I had no money, I had no credit cards, I had no money and no credit cards. Когда я хотел начать свой первый бизнес, у меня не было ни денег, ни кредитных карточек, вообще ничего. So what I did is I went to the rich uncle because he had money. Что я сделал? Я пошел к своему богатому дяде, потому что у него были деньги. Back then to join Herbalife was around $2,500. $2,500. На то время, чтобы прийти в бизнес Herbalife, нужно было $2500. And I asked the rich uncle for $2,500 to join Herbalife. И я попросил богатого дядю, одолжи мне 2500, чтобы начать бизнес Herbalife. And the rich uncle said to me, И что мне сказал богатый дядя? no, Нет. I'm not giving you any money.